Hello, this is part 2 of Orofacial pain. This is Dr. Iman Sheikh. Okay, today we will discuss psychogenic pain اللي هو فيه burning mouth syndrome, atypical orofacial pain مع facial pain dysfunction syndrome. كمان هيتكلم عن ال referred pain اللي هو ما فيه كلام كتير يعني just كده overview. Okay, let's start psychogenic pain. هنبتدي atypical facial pain. The atypical facial pain. Atypical يعني حاجة شنو؟ حاجة abnormal. It's a chronic pain if the distribution does not conform to anatomical pathway. يعني لو حاولت أشوف البين ده جاي من وين anatomically ما هعرف ذاته النيرف هو affected منه ولا الحاصل شنو من الناحية neurological and has no organic cause ولا في damage للتشو ولا في أي organ فيه problem diagnosed by exclusion. Site bilateral. طبعا most of the psychogenic pain بيكونوا bilateral. احنا قلنا الترجمة النيورالجيا والحاجات زي كده دي بتكون unilateral لأنه بيكون في مشكلة في النيرف نفسه، فالنيرف نفسه بيكون مشكلة في one branch، ولكن هنا there is no affected nerve. احنا ما عارفين أصلا هو المشكلة جاية من وين originated from where. So it's bilateral. The maxilla is more affected than mandible and إذا اتوجد في المانديبل بيكون commonly in the tongue. The age is a grade variation from 16 years old لغاية 25 years old يعني ممكن يجي لأي زول باختصار. The sex females are always affected with psychogenic pain. تمام؟ باختصار كده عشان نكون عارفين from the beginning. The character of the pain as we said هو بيكون ما عنده شنو anatomical يعني pathway، بيكون chronic intermittent poorly localized. تمام؟ لأنه ما عنده nerve محدد هو affected وعمل ليه الموضوع ده. Patient is unable to define the location and the quality of the pain. بيقول لك متألم، طيب اديني 1 من 10. أنا متألم شديد، طيب وريني الحتة بالضبط اللي فيها البين. بيقول لك وشي كله واجعني، فما بقدر يعمل لي شنو define the location and the quality of the pain. It's diffuse, crosses anatomical boundaries and has no identifiable organic cause as we said. وبيحصل له worsening with fatigue and stress اللي هي الحاجات اللي بتؤدي أصلا إلى a psychological effect. Does not interfere with eating or sleeping as we said before in the introduction. Responds poorly to the analgesics. ليه؟ لأنه أصلا has no identifiable organic cause. إذن analgesics ما هتعمل لي حاجة. So very important to illustrate this note. The atypical facial pain may be a manifestation of psychiatric illness as depression. ممكن يكون one of the manifestations بتاعت مرض نفسي زي الاكتئاب. Diagnosis case history طبعا character of the pain and behavior and attitude of the patient. كيف أقدر أتابع البيهيفير attitude بتاع البيشنت؟ بإنه البيشنت بيكون ماله، بيكون يعني ما مبسوط ولا مستعد للحياة يعني عادي أنا عندي ألم وكذا، فهو أصلا ممكن يكون جايك لسبب تاني ويقول لك في atypical facial pain. Clinical examination, percussion of teeth, vitality test, full mouth x-ray, maxillary sinus x-ray. طب ليه بنعمل الحاجات دي كلها؟ طبعا لأنه diagnosis by exclusion، فأنا لازم أعمل exclude لكل الكوزز اللي ممكن تعمل لي facial pain عشان يبقى فعلا هو atypical facial pain. Also we must do laboratory tests زي CBC laboratory tests for diabetes mellitus. ليه؟ برضه to exclude these conditions يعني ممكن يكون anemia أو leukemia or any pathosis في blood decreases، وممكن يكون neurogenic complication من diabetes mellitus.
A very important notebook برضو إنه the patient should be examined on more than one occasion and recalled at regular interval to ensure إنه previously unrecognized lesion was not the cause of the chronic pain. يعني ممكن إذا patient محتاج treatment حاجات زي كده rehabilitating وكده أضبطه وكل مرة أجيبه أعمل له examination للpain عشان أتأكد فعلا إنه there is no cause for this pain. وإذا اختفى الpain معناها the cause is treated أو removed أو كده. okay. بالنسبة للتريتمنت assure the patient. التريتمنت الوحيدة بتاعتنا إنه to assure the patient. The dentist should tell the patient إنه إحنا يا ساعتك عملنا الكلينيكال examinations الكتيرة دي والextensive lab examination عشان نتأكد إنه there is no cancer and there is no serious illness. okay. عشان أنت تطمن كده أنت ما عندك مشكلة. كل الموضوع إنه عندنا ألم ما عنده originated الحمد لله إنه ما عندك حاجة يعني هي مسببة للألم. فالألم ده زي ما هو ظهر كده ممكن يختفي. فطبعا لازم الدنتست يحاول يربط ما بين الإيموشنال ستريس والليجن الحاصلة أو الكونديشن الموجود. okay. so عشان كده أنا لازم to alleviate the anxiety بتاعت البيشنت يا إما talking to the patient أو أحول إلى psychiatric خلاص according للsituation بتاعته. avoid extensive dental surgical procedures or constructions يعني أعمل له re-evaluations كل 6 شهور أو 12 شهر إذا استمر الألم. طبعا بنحتاج ل consultations with ENT ophthalmologist neurologist psychiatrist ليه؟ to exclude any condition can cause a pain في الأورال أو الفيشل lesion والسايكاتريك بيساعدني في التريتمنت أو هو طبعا التريتمنت أساسية هو اللي ممكن يعمله. the psychotherapy أهم حاجة إن هي ممكن تكون a manifestation of depression. so treatment of depression by psychiatrist with antidepressant alleviate the pain. tranquilizers may alleviate the pain. Tranquilizers here the best drugs can be given for the patients with a psychology or psychiatric condition. نمشي للكونديشن الثاني اللي هو burning mouth syndrome وده من الكونديشنز اللي بتخلي البيشنتس برضو يجوا الكلينيك كتير. The patient suffering from burning sensation of the oral mucosa with no observable cause. The pain does not follow anatomical pathway كحال أي psychogenic pain. no characteristics laboratory findings طبعا no neurologic disorders can be detected. the etiology unknown but may be due to hormonal imbalance postmenopausal اللي هي ممكن يحصل يعني لخبطة في الهرمونات تؤدي إلى ال burning mouth syndrome allergic reaction dry mouth chronic rubbing of the oral mucosa أدى إلى ال burning mouth syndrome ده psychogenic أو defect in the neural mechanism 60% of cases بيكون عندهم bitter taste dysgeusia. طيب احنا ذكرناها قبل كده ageusia. dysgeusia هي الديستورشن بتاع السنس اوف ذا تيست يعني اضطراب في التيست سensation. okay. وممكن نسميها paragesia. dysgeusia also often associated مع حاجة اسمها ageusia اللي هي complete lack of taste. وعندنا hypogagia من hypo معناها شنو؟ عندنا decrease in the taste sensitivity. clinical feature of burning mouth syndrome female to male طبعا شايفين 7 to 1. location mainly tongue lips cheek طبعا mainly tongue. the pain is burning هي اسمها burning mouth syndrome so the pain is burning intermittent or constant. أهم حاجة إنه هو burning. site patient cannot identify the primary site يعني هو بقول لك in the tongue وفي الليب switching. طب جاك وين أول ما بعرف بس حسيت إنه خشمي كله بحرقني. طيب حصل شنو I have no idea. poorly localized pain
and diffuse pain. طبعا أي psychogenic pain بيكون diffuse crossing the anatomical boundaries, poorly localized, و do not follow any anatomical أو original structures. Pain is relieved شايفين by eating, drinking or chewing. oral cavity empty بيكون في pain. أول ما البيشن ياكل يشرب أو يحرك أو يعني يطنش الموضوع بيحصل شنو relieving the pain. حاجة غريبة. oral mucosa appears يا إما normal أو في شنو mild atrophic. ممكن دي تكون associated مع الكوز يعني normal أو mild atrophic. symptoms of depression, lack of appetite, insomnia, indifferent to life. دي signs of depressions ممكن ألقاها عند البيشنت. okay. diagnosis by elimination of the possibility of oral lesion. أفتش أي cause وأعمل له elimination اللي هي باختصار exclusion. clinical examination and laboratory investigation should be done before the final diagnosis of burning mouth syndrome is made. If the burning pain is unilateral, examine the cranial nerves to eliminate the neuropathic sources of the pain. Careful oral examination عشان نعمل exclusion طبعا للباثوزس. Evaluate liver flow rate level and laboratory test to detect undiagnosed diabetes neuropathy. زي ما احنا قلنا انه الديابيتس ممكن يكون neurogenic او neuropathology بيكون واحد من الcomplications بتاعة uncontrolled diabetes. والانيميا زي الديفيشنسي بتاع الايرون في الليت وبالذات الفيتامين بي 12 by the way بيعمل burning sensation in the tongue. treatment mild burning pain patient assurance. severe burning pain بدي البيشنت drug therapy زي منو tricyclic antidepressants TCA اللي هي عبارة عن شنو treatment لل depression. explain to the patient that the tricyclic antidepressant طبعا البيشنت يعني معظم الناس بيقوا أغبياء فهيمشي يفتش في النت أو يقرأ الوصفة اللي من جوا وهيلقاها علاج لي psychiatric illness ويقول أنا مجنون وما أعرف شنو. so أقنع البيشنت إنه هو فعلا ممكن يكون واحد من الأسباب إنه for its analgesic effect عشان ما أثر عليه أكتر ما هو متأثر يعني. let's move to the very important topic which is myofascial pain dysfunction syndrome. It's a chronic disorder characterized by clicking, trismus, and pain in absence of pathological abnormalities of the TMJ. مفترض ناخد الليسون ده أو الليكشر دي أو التوبيك ده مع ال TMJ disorder لكن وجودها هنا أوقع لأنه هي is a pain condition. لو جينا نفتش ال TMJ components أو كل part من ال TMJ هنلقاه normally appear وما هلقى فيه أي pathology. so بيكون ال patient عنده clicking trismus and pain ولكن there is an absence of pathological abnormalities of the TMJ. Etiology يا إما muscle overextension حصل زيادة في الانترماكسيلاري سبيس يا إما high filling يا إما prosthetic restoration أو دنشر رفع لي الانترماكسيلاري سبيس كانت مثلا 5 بقت 6 فأدت إلى muscle overextension أدت إلى البين. muscle overcontraction due to overclosure of the mouth bilateral من the two sides, loss of the posterior teeth, improper prosthetic restoration. muscle fatigue due to habits زي grinding, clenching or paroxysm اللي هي أصلا سبب الأساسي psychiatric factor أو psychic factor. altered chewing pattern اللي هو chewing on one side أو division of the bite to avoiding painful tooth يعني عنده مثلا
fractured tooth والpulp exposed وكده في الليفت سايد، فهو بياكل بالجهة اليمين، فعامل effect، عامل يعني pressure على الرايت سايد ومخلي الليفت سايد. اوكي، مع erupt tooth برضو ممكن يكون عامل شنو خلل في الاوكلوجن. طيب الحاجات دي كلها مش شايفينها حاجات غريبة؟ أيوة، هي ما في باثولوجي في temporomandibular joint compartments. لو جيت عملت اكس راي وعملت examination هلاقيها نورمال، ما في أي شيء، لكن الحاجات دي عاملة effect، عاملة زي السايد effect، تأثير عكسي بيؤدي إلى وجود الألم بالإضافة إلى السايكوجينيكوز. طيب المانيفستيشنز بتتقسم لي early manifestations و late manifestations. ال early manifestation إنه بيكون ال pain unilateral pain over the ear pre-auricular area. Pain may be dull, sharp and a pressure or يعني بكون حاسس كأنه في الضغطة. احنا قبل in the beginning أو in the introduction قلنا إنه ال deep pain دايما بيكون dull أو بيكون زي pressure كده. The intensity varies from mild to severe. Pain ممكن يكون affecting the whole side of the face، يعني ماسك الرايت سايد كله مؤلم، وما بس الاريا بتاعت TMJ. Radiate also to the forehead, occipital, temporal, cervical region, angle of the mandible. زي ما احنا قلنا بيكون ماسك one side of the face. Pain may get worse by tension, fatigue and chewing. تقريبا نفس الحاجات بس على زيادة كده. Active trigger point دي بتكون في ال early manifestations اللي هي وين ال area دي masticatory muscles و cervical muscles. الديفيجن برضو بكون ظاهر في ال early manifestations، طبعا associated مع ال unilateral condition أو ال unilateral pain اللي هو ال opening toward the affected side. The late manifestations limitation of the jaw function and clicking. وآخر حاجة early and late بيكون عندنا generally there is absence of any clinical, radiographical, biochemical اللي هي laboratory investigations evidence of organic change in the TMJ. Treatment elimination of the local factors، الحاجات اللي احنا قلنا بتعمل side effects على ال TMJ أنا أتخلص منها for high fillings occlusal adjustments. By trizer constriction, if no local factor can be detected, it's diagnostic and therapeutic. Drug therapy ممكن أدي البيشنت عشان الألم NSAIDs, ibuprofen 400 mg TDS. Diazepam ده ممكن يكون anxiolytic يعني ينقص لي الانكزايتي وبيعمل لي relaxation للمسلز. Tricyclic antidepressants in addition to tranquilizers، يا إما ده أو هو tranquilizer حسب الكوز زي ما احنا قلنا. Muscle relaxation أعمل moist heat application for 10 minutes TDS اللي هي 3 times per day. Ethyl chloride spray help to break up the muscle spasm اللي هو السبراي العادي اللي بتعامل للmuscular pain أو الspasm. Muscle exercise لازم البيشنت يعمل exercise. Advise the patient to open and close mouth while placing the tip، يكون خاتي التip بتاع التنك في البالت ويفتح ويقفل 3 times per day for 3 minutes. بيعمل شنو الاكسرسايز ده؟ بيعمل لي restore the balanced muscle activity. Psychiatric consultation is very important. طيب نمشي ل referred pain. طيب هنا referred pain ما قصدهم انه الدنتال region لما يجي فيها ألم أو infection أو كده الألم بينتقل لأريا تاني. no، هنا إحنا في الليكتشر بتاعت Orofacial pain أو في التوبيك بتاع Orofacial pain، فهنا مقصود إنه from any other area from the body the pain referred to the Orofacial region. okay. Referred pain is a pain felt in distant site other than stimulated أو الأريا اللي فيها الديزيز. The etiology due to shared sensory nerve
pathway. Diseases of the para-oral structures. Pain may be referred to the teeth, mouth, and face. Disease of maxillary sinus, زي sinusitis for example. Disease of salivary glands زي xerostomia أو أي salivary glands. طبعا كلها بتتنقل لنا شنو في الأوروفيشال region. diseases of the ear عادي ممكن أكون حاسة في ألم في الأسنان فظيع جدا وفي الآخر يطلع السبب inflammation in the ear. thyroiditis برضو دي ممكن تحسسني بألم في الماسلز في الماسلز الماسكة في المانديبل. angina pectoris and myocardial infections زي ما أخذنا في general medicine إنه دايما بيكون الألم ماسك من area of the shoulder لغاية مرات بيكون واصل لغاية المانديبل والmuscles of the mastications. كمان عندنا cancer of the tongue in elderly people. ممكن البين يصل لغاية facial muscles والstructures. error of refraction. كمان increase of intraocular pressure, glaucoma, cervical spondylitis. اللي هي spondylitis هي تآكل الفقرات وبيعمل ألم في ال cervical region وبيحصل له شنو radiation للfacial muscles أو الfacial structures. Referred pain may be aggregated mild moderate pain from periodontitis or an exposed carious lesion يكون my face كله بيوجعني نتيجة ل just a tooth أو كده. تمام يعني between the structures itself. عندنا فيديو توضيحي صغير كده نشوفه. اوكي عندنا كمان other causes of facial pain ولازم نذكره مهمة جدا which is palsy. It's a peripheral paralysis of the facial nerve. It's a peripheral facial weakness of unknown etiology affecting any age group of either sex. The seventh cranial nerve is enclosed in a closely fitting bony canal from the geniculate ganglion to stylomastoid foramen. طيب الفيشال نيرف ده من النيرفز اللي بتيجي ماشية في كنال طويلة جدا ومعمولة سبحان الله مخصوصا له وبيجي ماشي وبتكون معاه شوية نيرفز شوية blood vessels وكذا وكلها bounded ب fibrous connective tissue sheath اللي هي adhered to the epineurium.
دي الاريا must be affected اللي هي شنو innervated بالfacial nerve. Pathogenesis. There is no local or systemic causes can be identified ولكن بيقولوا إنه inflammation of the facial nerve and stylomastoid canal with demyelination and edema further hazarding the blood supply. يعني لما يحصل inflammation الfacial nerve في الاريا دي بيكون عندنا hazarding للblood supply. blood supply petrosal artery اللي هو branch of middle meningeal supplying horizontal portal and nucleate ganglion والstylomastoid artery which is branch of external carotid supply the lower part of the vertical portion. Bell's palsy may be immunologically mediated or associated with infection. ومن أكثر الانفكشنز اللي هي مربوطة بها herpes simplex virus which is commonly implicated. ولكن نفس الفيتشرز بتاعت البيلز palsy اتشافت في another infections زي ال HIV varicella zoster virus cytomegalovirus epstein barr virus والانفلونزا virus وبعض الناس recently بيقولوا الكورونا virus. Sarcoidosis it's known as Hereford syndrome ده condition كده مرض لوحده والcondition ده must be excluded during the diagnosis of the Bell's palsy. ليه؟ لأنه one of the manifestations بتاعت sarcoidosis it's a facial palsy, inflammation of uveal tract of the eye, parotid enlargement أو lacrimal gland enlargement و fever و facial palsy. فإذا شفت الحاجات دي كلها أنا ما هقدر أقول إنه ده facial palsy ده sarcoidosis وبمجرد معالجة الساركيدوزس أو control it بيكون بتخف الأعراض دي. clinical feature onset rapid يعني patient بيصحى من النوم بيلقى عنده facial paralysis من غير أي alarm. may be preceded by pain along the angle of the jaw ده يعني ممكن نقول انه alarm غير مفهوم يعني من قبل كم يوم بيكون عنده او بالليل كده بيكون عنده ألم في الانجل of the jaw بيكون حاسس بيه حاجة عادية وياخد له اي مسكن لكن ما هيعمل له شيء هيصحى الصباح بfacial paralysis. The patient is unable to raise eyebrow, whistle, close the eye, retract the angle of the mouth, unilateral talking and smiling وبيكون عامل division للأffected side. هنا اللي بيتحرك ده هو الnormal side وهنا عندي شنو للأffected side. الديفيجن بيكون toward unaffected side. ده عكس منه عكس واحدة من الحاجات اللي احنا ذكرناها في الأول. Hold a liquid in the mouth is difficulty to be done by the patients وبيكون عنده saliva dribbling ولكن the swallowing is not affected والtaste ممكن يحصل له diminished عشان ال innervation procedure. treatment. طيب الديزيز ده ممكن من نفسه كده يحصل له relieving ولكن in the severe أو chronic cases ممكن أدي prednisolone corticosteroid ويتقلل لغاية الnormal to nil اللي هي nothing at all أو ال ACTH 100 units اللي هي الnormal cortisone level in the body okay over 10 days يعني بنديه على 10 أيام بس. oral acyclovir is a patient mentioned إنه هو كان عنده شنو a viral infection. During the acute phase cornea should be protected by an eye pad. ليه البيشنت ما بيقدر يقفل ويفتح لأنه المسلز are distorted ما بيقدر يتحكم فيها فلازم يقفل عينه ب eye pad. In the chronic condition للأسف بنلجأ إلى surgical decompression of the nerve in the stylomastoid canal frequently إذا ال stylomastoid canal is frequently affected. dental implication البيشنت ده بيهمنا في شنو إنه أول حاجة هو difficult to maintain his oral hygiene and food is usually retained in the buccal and labial vestibule.
the skin at the corner of the mouth ممكن تكون wet بالsaliva لأنه بيحصل شنو drooling أو dribbling. become more susceptible للcandida infection ممكن يجيه angular cheilitis. ممكن to restore the appearance of the face. بالنسبة للدنشلوس patients بنعمل build up للpremolar and canine region والدنشلوس patients الحاجات دي طبعا بنلجأ لناس البروثيسس عشان يساعدونا فيها. So this is the facial palsy. Stay tuned for the next part of the orofacial pain.